Abono Sia Peace 104.3 FM Suni. On my Maya Mamache. Anopa ikasia yensa kan ebredu amadaroma ye de ebremo no kase we fi Peace FM so sign nam okay 101.7 Nit FM 100.9 ye nyina ye worship house Abeka Junction and crime and afa hello 101.5 FM enu okumase adum enu achi radio stations bebre na kabomu a waje kase boy bre ye tie edom so tie ye wo Ghana ene abrochira man so ensem nyina wo Peace FM online.com na veganatoday.com na kasia edi bremu emu nsam a edi akotene bie ene say aban Danquah cha kwa gogu mra shebedwafie say 24-hour economy na obon hu dawuro no obehase atuhu anamon mampani mahama kokasa wo Zambia ene wodi kokobo ama empanimfu a omde da oman enwuma no sanso na World Bank abo Ghana kokose yesika sem no ase epeja nanso ne yeden a mrase bedwani a wo hwe ensawoma do agiri edi nsem bia pie dwa se won wa edi Dr. JB Danquah ene osagefo Dr. Kwame Nkrumah etoto ho no wo munyai na sabi emfaso bia ni so ya kuyanim ewo agudie mu nsem a Ghana Football Association panipa odano Kurt Okraku so akwaje mpaibo ewo Upper East nanano atrankonwa ensem wei ene nsem bi ne aka bo mu anopa yi a ya de esom se kase madaro mamoma yentie enwumaku a wo mo eso yasene ne din enwumaku a etayechi eno de obia nim se eye ban 20 disinfectant won wo etayechi na ban 20 akacha Ghana for se efine kikawa de entena nanso obuane na so odene it won't yasemi na sabe the water closet to so ne sink mu bokwa na kitchen awanwonwan sabe ewonya akono unya JA Binding Company Limited ne ban 20 ni bi unya bi se wi woni kankan to nkwanta mapai okwa Melcom shop ubenya bi ato FDA so ahwe sanka bu aje tumi se eye emfansi be enkwala wo no mankonom ombe ku mo ho misira wada fra 0541 808096 sesi a JA Binding se ni product no ye ko isenti watete so 0541808096 ena Lawson Herba aduro bejewa atrema yakade akyeremo se obi nim yare enti ana ma amamene wanse ewo ho obu ana sebe anope wonya adwuma ya nko bebi nanso atene nipadua mu ye no ontimi zo ne fika tesumpo ena wa ba adwuma mesira wada ko Lawson Herba Center ode bibiduro be kanwa yade na herabasa se de besi adwane no obo se you adwane pa Mamorin so be fellows in 0248 619999 0248 619999 0242 133577 nyumakuo wenti ensem na ekrado eni amuti ye me odehye kronkron asuna piesie nana achenkwa nana menumbre mu nana nwofedua wodi Ankan kwa meyeboa enafi ajiwa yeboa eji afi kase mu nsem ankasa eni Ghana mampani ora John Dramani Mahama edi nsem bi atudwa na de o kano eyekokobon nsem wade amampani fu omreda oman no enwuma ano abo mu nyina kokose oman no wo mra wo hyehyɛ sɛ so ye pani da oman na adwuma ku ano a afi bia kwa na wie yi a esase adwuma no sika sam kontabu a yakuru kire ede agu enkrata so no audited account esase odi ni nyina bre aban enu achi adwuma a woda no no adwumadi awodo amudi ye makwane aba mo hyehyɛ mo na mo nto mo dwumadi mo report no esase no ka ni nyina abom de gu krata so na odi kasa audited account na odi kwama aban na nso so obi asabi abu nani aguso obi ayi nani ato nkyɛn ena samra obi afa nya adwuma eti so mo yira fia mampani Mahama se wo kai won wo biara wo ye pani da oman adwuma ko bia no no sa audited account any annual report no esese wie be bosume April na bosume 9 no enko na wie ye die na wakruchie ni nyina agu nkrata so e dia beto aban anim wei yensem mampani di tu dwabra otu kwa kodu Zambia no ne Ghana fo ahia no no atwetwe enkomo na so wasan di tu dwabio no ene se
wei aya sadia ne nhyehyɛ ya ɛda hɔ na ɛboa kwan bi so ɛma sabi nneɛma mu ɛda hɔ fan esuma se kana na bia ma keta sehye no proye ɛne nneɛma bɔne bia enya kwan ma nanso mpanifo ne bu ɔmani agu saa de we sɛ sunti no etietia na sɛ ɛsɛe mmara no eti so ɔmo yɛ fidi amampani so wɔkae wɔn sɛ obi biara wo yɛ pani da ɔman na dwumako bia no no ɛyɛ wasɛdeɛ sɛ saa ma ne boyi afi bia dura ukrichie gu nkrata so ɛde brɛ mampani wɔse ɛnya de ɛsɛ sɛ soso na de akɔ ne de ɛnya de ɔno obebu n'ani agu so nipa bia gu ɔmani agu so mfie bebrebe no no de ɔbɛgye wɔn yere kete asɛ kyerɛ wɔn mo de saa report na ba na bɔne bi kɔ so a ebi aban yɛtimi ɛhunu ntɛm mampani ka sɛ mu no ewom wɔn modin sɛ bia so twea smasi ana so twea ɔbɛnten ne de bɛma obi a wɔn fa saa mmara nyɛ adwuma de na so ne ka sɛ mu no unu sɛ ɛnya de ɔbɛgyae amanaka. There are many state-owned enterprises who for 7 to 8 years have never produced an annual report. Meanwhile, it's obligatory for them to do it. This year, I said, woe betide any chief executive of a state-owned enterprise who by the end of April, which is the target date, has not done your audits and presented your annual report. I won't say what will happen, but... And so we've seen also improved economic activity. Business is booming, and one sign of booming economic activity is travel congestion. And so more people are using their cars because first people couldn't buy fuel. They would not drive unnecessarily. But now that fuel is more affordable, people are using their cars more and going to places they wouldn't have gone. Yeah, nipa etini kasa ya Ghana mampani Owura John Dramani Mahama. Yakɔ ensamfufuro ma ɛna wɔ Ghana mmarahyɛbadwafie no aban mpanifo bɔmɔde de nkrataa kɔgu mmarahyɛbadwafie ɛkyerɛ sɛ aban no ayɛ krado sɛ ɛbɔ a wɔhyɛ ɔman adehyɛ sɛ His Excellency John Dramani Mahama bɛyɛ mampani a ɔbɛyɛ sɛ 24-hour economy ɛna yɛ na no obi adabi anɔpa adwuma gyinam awia adwuma gyinam anadwo da so adwuma gyinam amanfoɔ gye saa asɛm wetumu pa sɛ ɛyɛ adepa sɛ ɔman nipa dodo na ayɛ mbam no mmabiro no dodo no sɛ oni adwuma wɔyɔ ti sɛ aban ne hyehyɛ we sɛ ba dia na abɛboa ɛno a ɛna ononyamfo Mahama Yarega a ɔno na dɔm dodo a wɔ Ghana mmarahyɛbadwafie ɔda wɔ n'ano no ɔsan so ɛyɛ mmarahyɛbadwani ma de hyɛ wɔ bɔkɔ ɛne ne mpɔtem ɔde to dwa sɛ na nsɛm wɔ no kwadwo ɔpɔnkrom ɔyɛ ɔfo ase ayere bi abato mpɛso aso mmarahyɛbadwani sɛde odi dwa ɔma somani 24-hour economy ne ho nkrata sɛm wɔn ɛho hyehyɛ wɔn ɔsi agya wanya ba bedu afei deɛ ɔmo de nkrata sɛm no abegu mmarahyɛbadwafie yɛntie sɛ rosi kyerɛ ne nsɛm. A very comprehensive document on the 24-hour economy. So the 24-hour economy and accelerated export development program based on a request that has been made by my friends in the minority. And so, Mr. Speaker, the object of the other paper addendum is to create space for this report to be laid so that it can be shared among members of the House. Eni amuti ye ononyamfo Mahama Yarega owie no ena kwadwo oponkom ofansha yire bi abato mpeso asonso mmarahyɛbadwani eka se anamɔ na aban na tu no eyade pa ebema mo kwan ama mo nso omatimi adosodosom ehudi etuamu poten ene hyehya aban ne de ahyɛ 24-hour economy policy nim. Despite the fact that it's taken the government about 1 year to present just one of the about 16 policy and program documents, it's a good thing that they finally presented it. The reason for which we've been demanding for these policy and program documents is that this is what gives us an opportunity to peruse in detail what the government intends to do, the targets, and track the implementation of these programs. It's one thing saying it on a political platform or even launching it at a ceremony, but what you've now put in the program details is what we can now track. So despite the fact that it's taken them about a year to present one out of the 16 and we're waiting for the other 15, we will go into this in detail and now track implementation. Anyway, you know, for Kwajo Ponkuma, a mmarahyɛbadwafie on so Emmanuel Akoli, only William going to Adarma and Ukriche in some way at the Dumian. We have Busia to Akasia no eso. Mmarahyɛbadwamu no pani ono no gyina mu ma adɔm a ɛwɔ nsawɔm adwagiri was saying a minority chief whip Honorable Frank Anodompre ono no wakase na no wakasa akamfo Dr. JB Danquah achi adwumaso no a wɔbɛyɛ yɛne de famu die a wɔyɛ yɛde boa manchikyire adwumadie ma enne ɔman Ghana abɛgyina ne
nan so ama yie ato ayie wose se base ye ka bakwasam ye ka ne ma ma man atimi de ye titru efa akuafo yie die nsam a wuyi Dr. JB Danquah efri mu a enya dia etimi eyeye ensa wo madu agiri mrahye badwani honorable Frank Anodompre en odi atu dwa se Dr. JB Danquah wa ye adwuma soro papa na wono en wotimi tutu niam boa ma sabi kanena nkansonsunye kase a eda akuafo mobrowa sebo won kurase ani nkronketu mu ani won so so ya amanyofo mu asua nwuma wo mu ya krachefo ni ngurabafo sikafo sonsune kase na eda wo ntamo no won no betoto ni mama katu aye pre akuafo eyiedie ene omamu no nyina eyiedie wo se ne nseso bi ode be ma bi ani se akuafo ko titu ni won a edua koko Dr. JB Danquah na toto ni mama sa abre ni koko board baso bedwa no ebaye na ne botani so ode be bo koko akuafo ho ban na titu so matunya dua no ba na wie ebo a ese fata no ye de be ma wo mom se no mbenya dua se no mbedi yie na sabe yansisi won anyire wo mo anyo mo nsam ade amom sika ketewa bi wonu nyina no aya na montu a Dr. JB Danquah na etuye ema ebo a wo se enei sa nyama no ye ne sa abra na ne de mfa so bebrebe abra oman no e de oman na gina yie ye sika sam yakua adwuma sam na nyina atimi akoso yie na nya kokko akuafo nko Ghana akuafo nyina omo nyina etimi ateso aba eno na honorable Anodompre eto an kasa mu no wose esesesa de we sei eye enka yedumbi ejina som na ede enkabo mu ebre oman Ghana nyina so obi aba ni famu dia boa e mo man chechire dwumadi etimi akoso ye wose Dr. JB Danquah de wagya na chi ye eba nwasuemu eba titie mo ba yedie mu a wa ye niam bebre enti no ehia ma se Ghana Tourism Authority omutimi tutu niam ye na abakosam ani amamre nsam a emu ede ye omo betimi achichi bibia gina so na de aboa ama Ghana nyampuntuo no tourism fo entimi nyina so no moa ama yedie bi empie mfiri mumra yamfa anya opani no enkaye. It is clear JB Danquah bridged the gap between the downtrodden, farmers, and big people in society. Council for Farmers, and the evidence is all over in terms of what he achieved eventually, advocating for the welfare of the farmer. And colleagues have spoken about cocoa farmers. I think it goes beyond cocoa farmers. The start of the advocacy was mainly about the welfare of the Ghanaian farmer. The establishment of Cocoa Board, now Cocoa Board, was just part of the entire achievement and progress he chalked when it comes to advocating for the welfare of farmers. Protection of our lands against our colonial masters, the Aborigines Rights Society, and the likes. The man has distinguished himself. Yeah, mrashe bedwani o hwensa o madu agiri na ne kasa no nwie ye wasan ye to aso Dr. Anodompre ye honorable Anodompre na so wasan ka bi oni say ene sabi nipa bi e dia ye adua atua omo no e de Dr. JB Danquah ene osagefo Dr. Kwame Nkrumah etoto ho ene omumie no ha na ye ade ene we na di kan ye say ene ye kapade na nka we modi mu odu wase no sabi mfaso bi ene so ehun hia se de sampanifo mie no toto ka se hwan na ye ade ene hwan na anya ade ese sa wo so wo kan kra Dr. JB Danquah ene osagefo Dr. Kwame Nkrumah obi aye no famu dia de boa manchichi adwumadie obi amode mo ka ho bi na ne oman Ghana abadru ba bi a edrei sei ene okai. Oftentimes, we yield to this tendency of drawing a wedge between JB Danquah and Kwame Nkrumah, which, in my view, is totally unnecessary. Suffice it to say that they have, different views in terms of how the country should be governed. They all achieve significant achievement in their right, and hence, so it's important we stay clear of this tendency of always drawing a comparison. It's totally unnecessary. I was struck when a call for the University of Ghana to be named after JB Danquah received a lot of apprehension and even condemnation. Yeah, mrashe bedwani a hwensa wo madu agiri abato mpasua so honorable Frank Anodompre ne yetene no na ya do asuko akwansan fufurum Ewrai waka wanga World Bank Business Ready Unit no ho and the Subika Farizi na Subika Farizi
oyobi a wa ben e wa dwuma mu pa na se e bia ye to adwen wo businesses so ma oman ne oman no mu ankrankran so oye adwuma no odima kwetene pa o se enukroto do se wo hwe oman ga na ye ni abre se ye nwuma ahodo a disika ba ebotom na yetimi de bobra no ye pese etumpon na e ya de papa na enso ye pase akua no mu nyina enso no enwoma ba kumienu miensa bi wo a etwen san a sempanifo anhwe no wanfa nwoma ngugu akwama ebetimi akon ede etia omen adehye a wo ye wankase adwuma mekire private sector no na wodi nsembu ese nyina atudwa wo mra be ready 2026 assessment show ekoso e wo mem no na eno na wo kire se wo wie mu pa dia Ghana se yaya krado se pesi nwuma timi tumpon no mani diye no sa krado na ya ne de dwamu ma ohamu nchichemu aduosun mienu 72% eno eye won a sebe wado asuko do disikasemu dwuma ewo omemu ena de aka so omu nchichemu aduasa enan no 34% no eno so ayese ye ko digwa wo dwom we to ade o kanchi we ko makola we su ko efenisen niake ka ho achemu dan adwoma ma intimi nko dwom ho amugu abonten na edwa ye si na MP ene eye MC nso akontokwa dwa ehui eno so ewo na no na wo kire se ewiase sabin period so obi ni ma obi kire na World Bank na na dwen se obebo apa ama Ghana atimi adiye na die betimi adiye no agira edwadie emu ohinta dua kire ni ade no yetwetwe nyina everywhere agwaze agakua ni ado na fuo wie na wampam afuo no so wampam so a enoba ne vivi a na emu ado no kra no akwa den no wose se uhwemu din pa na uba abibemu ha oman ba ko edwadie eji bum akuna ni mamanfo edigwa ho pa no Togo ka ho esu wampa watwa Ghana for kwatimi ko Togo ko fanyo maba na yentie se de maame Subika Farizi wode ne nsem eto nsentwrofo anim. Ghana's performance is strongest in the regulatory pillar, followed by operational efficiency, and then public services pillars. Overall, Ghana's results are aligned with the average results, showing both public services and efficiency gaps. When compared with the regional peers, we see that regulatory pillar, Ghana, it shows the strongest performance. Even for public services pillars, Ghana's scores lag only behind Togo, outperforming the rest of the economies. In terms of operational efficiency pillar, Ghana's relative performance is not as strong given the number of peer economies. Overall, the business readiness of Ghana ranges from 72% in financial services to 34% in market competition. Ghana performs well in financial services and labor topics, and in fact is in the top quintile for labor. Eni amuti ye Subika Farizi na owie no osado tu subiem se emiamia bi wo ho a wo se aban mu na ni ko pa ni titiru se aban bo ntrim po se wo be 24-hour economy eno si sei ena Subika Farizi wodi tu udwa. In terms of the Pillar 2 institutional framework, advocacy and transparency subcategories or competition authority, we don't see any score there. So there's ample room of improvement there. The institutional framework to promote innovation can also be improved along with digitalization of intellectual property services, which again, we do not see a score for Ghana. Digitalization of procurement procedures, transparency of key procurement documents are also something where we think that there is ample room to improve. Subika Farizi ena mote nka ochirem na Henry Kwasi Minka ena nadaruma sema maame no ase ne hwabo ebia na ne kasa no enti mo fanche to buy a paint, don't look left, don't look right. Go straight and grab the luxury acrylic paint. No be any painting be paint. The luxury acrylic paint. Paint me champion. When you are going to buy a paint, don't look left, don't look right. Go straight and grab the luxury acrylic paint. No be any painting be paint. The luxury acrylic paint. Paint me champion. Minia, Aljuda seasoning powder ya be just so obie to agusi wa pebia ye wadiane die. And ya
was like you. The Aljuda seasoning powder you've been no idea no by a strong cra. Minia, Aljuda seasoning powder you have just saw obedient to a goosey what pebia with Diana dear. And you was like you. The Aljuda seasoning powder you've been no idea no by a strong cra. Aljuda seasoning powder. It's a secret filler bio. Etoda na obi nim ne tebianti what to say nipa kroni pedua kwa bia feli no ya anunti Amen Scientific Herbal and Alternative Medical Hospital say afi ahyasibia we free medical screening de mo manfo a opeso ohunu wa pomodin baby agina na wotwe mu Amen bia ne pro de ma obia say betua kakra bi fa ye card na ko hu doctor na wonya lab ehwehwe ni pedua no efiri utri so besi unase na so how bi ho a wo hu ntem aso no e de amawo Amen e de hwehwemu fidia ahodo yare ntimi hinta na aba de ye daso ema ne kire yare de ye daso e de se ho yare emfa ho ne tebia ho awowom fo ne kire Amen nkraba tebia efri se na wotwe mu de we bie ne pono so bia mehwehwe ne nipadua mu kwa domi oben snit flat Ghana Telecom down klagon so owo lashibi ashama kwan mu oben underbridge free 0245 275254 0244 227192 and 020 722 9505 Amen Scientific Herbal and Alternative Medical Hospital. Allahu Shafi, Onyame, Oniyaresafo. Amanfo. Dia moka chire Freddy's Corner Home Appliances hono. Or dia ba Freddy's Corner Home Appliances Center. Home appliances are eye papa bia. Ebi wo ho. Brands Bain, Media, Samsung, Kaiware, TCL, TV, air conditioner, freezers, fridges, water dispensers, and media keke ho. Nia ubenya good warranty dia. Ko Freddy's Corner Home Appliances ukoko memle. CCTV a eboama monitor of properties. New business at anywhere in the world. CCTV any daho. Ewo detector, clear pictures, Wi-Fi connector. Ultimate connector ma wo phone. Na wo monitor baby a wo wiase bia. Freddy's Corner Home Appliances abeka Freddy's Corner edwosu ahodo a oton phones ene ehun accessories no ho. Fresh 0544 959195 and 020 7937323 and also Brakoko Memle Satellite in Chehwa. Na ye can discount any achadia. Freddy's Corner, home of authentic home appliances, phones, and its accessories. So I come on show and I bought peri the Brunican hardware one. At the end of the say, that's how we am so to swear. Weber Peck in a farmer, Martin's liver salt, Chinaquay, and Tem, as she and Shagu glass more at a Martin's liver salt, no back one, no, now dear goon. Uber who say, who a glass in the moon. Now one no. Martin's liver salt, you want orange flavor, and a bacosia plain. When you are minimum edin now home to work, who doctor. When you are going to buy a paint, don't look left, don't look right. Go straight and grab the luxury and paint. No be any painting be paint. The luxury acrylic paint. Paint with champion. When you are going to buy a paint, don't look left, don't look right. Go straight and grab the luxury and paint. No be any painting be paint. The luxury acrylic paint. Paint with champion. We are the number one. The 15th Gold Bond RTP Awards 2025 is here. The prestigious awards is slated for Saturday, 7th February 2026 at the Accra International Conference Center. Red carpet starts at 6 p.m. The event will also award the top 10 most performed public company CEOs of 2025 with lots of artists performing on the night. The 15th Gold Bond RTP Awards is powered by Big Events Ghana and sponsored by Gold Bond, Visa King, RTP Media Training Institute, RTP Skills Development Institute, RTP Mall, AgriFed Ghana, CocoFed, Knee Fashion, Coco Trade Ghana, Ride Along, Narrow Surge Energy Drink, A to Z Auto Services, and Special Ice Mineral Water. For Peace News, to win the Best Radio News Program of the Year award, dial star 920 star 111 hash and enter nominee code 376 to vote. Tune it in, turn it up, Peace FM, and rip off the knob.
wie abusua madaro ma yeto akase no eso Morocco fo de ase no to wo mo na no nsu ato aya nsu yi bejai na ase jai na asa peja ase bejai na asa nsu na to Morocco wo mo mantam ba ko e ma se de nsu no ejiri na no de aban ni hwe ni enyanti Morocco aban ko fa wimsan e no de nenam kura se ba bia nsu ni yiri no yedu wo na ne de ahoma so osisi ni ya twa akoto wimsan mu wo de asesa nipa be se empim oha ene akira nsu eyiri fa wo mo na mo che se ba bia nsu ne to no ehon no asase no eyafro eyenete eti ho no mu dua mo pa eni ahwedia no ne ne ma tete saa bia ne nsuo ato saa enya gya ama nsuo na jire a enipa bebre yase so mo firi mu se do mo de wiemhye ne asojafo ene ate o magum Morocco enkrase yase sa o mo nsuo eyiri fa wo mo ana yakase enuanom alatafo Nigeria o mo mantamba Kwara state ehon so nipa bi di tu asa o mo nsam se de na ya wo mo so mo buafuo so bia kwaka wo mo tisi krom no se tuo tata ufie ne bedu ani adi jatum wo sto awakofa ne ma begu ne adi jatum o ma hye sto sa hye krom mu hene ne dan ne niam nyina ama enipa wuwu ama sese de ani ayenyan Nigeria bananse ya na ne sofo ba ko be ka se o sese America fo kra dia soja fo bia ba etreni wo mo boa wo mo e wo se de etetefu adwuma sese sa kro nu asem na simu nu emu nipa nyina de baba obi adwane yanko agudie mu nsem mwe Ghana Football Association penipa Daniel Ketokreku na papai akwakopiem ewo atifido empatem ho na penikohwe enipa adwe sa ebehia wo wura na efe keke okwa su 7 peduasa anko nipa bi tise bia pious mo tete ntoko bi no ko hia wo mo nanano matrankonwa ayemfo pa alo kokko hia wo mo na mo bompa ma no ka chense mo akwapa no kwafo evisi edu be di GF president uguso wafa mu dia de obejima ya bo ma football ayeye no uguso awoye ntokopie mo talency openipa nanano matrankonwa oyempo enanso ena oka chene se ket okrakui eza na montuo papa wotu ni watwu ani abahwe nti yenso sebe enteso nkwa anante yetwa asase yantam edi ato sa asase yepese yesi ket ES Okreku Technical Center na etimi boa ball bo ene agudie mu nsem Ketokreku se hey sadia nanane ne mpanifo ayama no ne wura mfida na enani so papa eno so ba boa ma ball bo enso apagya ewupom ho na ebi nso asa Ghana na wo wie no eno de aseda ma mpanifo ka chance ba bia de Ghana hia mpaibo ene eze den na esie no so mo mayade Ghana FIFA World Cup no ye ko bi ewo America Black Queens nso Women's Africa Cup of Nations no campaign no Ghana ye ginam Black Satellite and a Black Maidens nso international competitions awodo eguo no so eno so ye ko bi na ye betima akọ ne akodi mu nkurima agya na nanom eka na empaibom said the bear teams awodo eginam ma Ghana nyina no ye modern bon so ebetimi ato akoso ntia no a nanom bompa e de market okreku a na ni so e da o mase no ni se we nso ebe so aba amadache Ghana yetimi akoyanim na yakọ yanim so a eno a Man City ene eye Newcastle de ehwi mu no Man City akokọ de ehwe beku ako jamom e kama akoma komiensa Newcastle for atimu ba akopẹ mene o ka say Man City wo mu sabe Newcastle e wo final nim yakopan ba bosumi a ebe ne da etoso bosumi a ye friend match ne da etoso aduonu mienu eno ene die ebesie na ye de no to nchega se ye ba fie nso de ifia asem de tetetia weekend Ghana Premier League no enya de ebe ba so ne mom FA Cup ena ebehwie agum Kumase Asante Kotoko wo mo ni team e friend se eye Aduana Stars ena di boom o memu teams a omutatimi Kotoko pa bi ene Aduana Stars ene Heart of Lions na mo ka kwase de twam Heart of Lions fo achi yen Kotokofo ejam ye papa e kama akoma ensa kotokonkwati awateba akopɛ bo menana asema befie na ngia ho meso ye saade akoma Aduana Stars fo bi ne mu meno na eba so o baba yara sports stadium Kumase ena kotokofo de atudwa 7 predators seka ewu enye kontomire na abo abia bɛwe sebe ye buru a na enye kwakuo ana nsa hia enti Aduana Stars ye ka so mu ni ball bo ana eboa wo mu ye game papa na nso kotoko players ne se de besi o baba yara sports stadium wo mu twom mutan e ka ne de on beja shomoto abami ensa ne de
say omo fa nko domada ombeja e Kumasi ne ya komenhia ebe kama papa enu ekwese da be match eba so hye so se kwese da be nso achim dance sports stadium no Empire ebedwa Kotoku Royals ana owo premiership ba first division atiaba second division on modern bo eso nipa e second division zone 3 e eastern region no menemo ka say hyehyapon IDC Akan no Kotoku Royals ana wi say kwam a wodi kan Nyankopon yadma kwese da be omni ahenkan football academy edi yem e dance sports stadium na Linford Asamoah Adu on RFA e eastern region one wadano na me odi ahenkan kwam yebu anso meso me da ahenkan football academy no kwese da twem ball aye boy e dance sports stadium no Kotoku Royals mpanifo nyina be hwe ball ni bi no mo hwe tata sese be kwese da on be fe na say do e na coach Dominic Nkatia say obuada kwese da de besi e twa ne twen ahenkan football academy say said the first round Kotoku e ball meka mienu momutimu baako no said the enso ye no sa na ewian so be nti 3 p.m. sharp o dance sports stadium. Yeah, abusiafo madaro makasia boy de brem no asi na yane amote yane anope ya joa yeboa ejei ena nana ahu ofedua achenkwa nana menu bremu asuna piesie nana uwodi ahenkan kwame yeboa Lawson Herbal Center eduni nie nansen ya shifted Paris Bedu Banse efianopa edna kwanumre ya ka chense onye no aduru sa matwesore no emwa no tie na ma Lawson Center sama daruma enupa amudi abai de asu otua de asu osa momfensa ntua no sanse ehia no ewa anopa se de be a bedu anopa ahomacho betuma sore aba no obu ani ntimu twetwe no so amfra nko Lawson ahwa na obubu aguo Lawson number ni 0248619999 0248619999 hey yaka chem say je ban atete nyoma no so wo se wo te so akopimi se bedi buronya amanfo guso tobi de di twitwi form de di twitwi hospitals de di twitwi senkim e form chese say ye te bia bi me waten wan de Ghana ha edi ayenim any ban 20 disinfectant number be fra pebiato 0541 808096 0208 142913 eye ban 20 disinfectant eni yenim ya omeso ya ba anopai na poso ma adwo abu aje 1999 wanya ba wa ba ye yibia firim eni edi onu abetuem timba be chechire nyema mamo ami. Welcome to Thursday morning.